Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day. If you're watching this, welcome to Sim Racing Sarawak. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരി ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് SRT ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സ്, പേഴ്സണൽ റേസസ്, ലീഗ് റേസസ് ആൻഡ് മച്ച് മോർ. Objective number 3, once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. Itinaയിട്ടുള്ള selected ആൾക്കാരെ we're going to pull it and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tarwad. Come join us at simracingtarwad.in. Be on the track. The Lambo course drives some inside that into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is everything. You need space, you fight.
Hello, welcome, ladies and gentlemen, boys and girls. We are at Spa, and just as we say that, we see our car spinning, and that's the car that we'll be racing today. It's a Porsche Cup car, and നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ a quite tricky car to drive around this track, and it's going to be legendary Spa for that. ഇവന്റിനെ കാര്യം കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ we are at pre-season test, race number 1. So as you guys might know, നമ്മളൊരു league announce ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The first league run by Sim Racing Tharwad, and we have like a lot of drivers who have registered for that, and അതിന്റെ ഒരു pre-season testing എന്നുള്ള രീതിയിൽ to test our back end and നമ്മുടെ point systems എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊരു familiar ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് we are running 4 pre-season tests. We would also like to judge how നമ്മുടെ drivers are driving their racecraft, how they manage side-by-side racing and overall racing etiquette. So ഇതെല്ലാം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are running 4 races, and അതിലെ first race ആണ്, and we are here at Spa. So എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് സ്ട്രീമിങ്ങിനായിട്ടുള്ളത് it's none other than AJ Sam, and commentary I have AZ3 with me in the house. Hello. Yeah. So നമ്മള് ക്വാളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ, സോ 7 minutes റിമൈനിങ്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഔട്ട്ലാപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ പുഷ് ലാപ്സിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ സ്പെക്ടേറ്റിംഗ് പൃഥ്വി. Yep. So, എന്താണ് ചോദി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആരെവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒത്തിരി റേസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വി നോ വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് റൈറ്റ് നൗ ബിക്കോസ് ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് these are all familiar names. We only see like a couple of new names, and നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു റേസിംഗ് രീതികളെല്ലാം അറിയാം. ആൻഡ് I'm pretty sure that ഈ കാർ now that we have decided to fix the car, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ മെഷീനറി കിട്ടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ. ഹിയർ ഇസ് വെയർ ആൾക്കാർ ഓരോ കാർ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും how they'll learn it fast enough to get that pace എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് we've seen few drivers excel in that. So past history വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ we've always seen Prithvi on the podium, and it's very rarely that we've not seen him there. So I would put quite a lot of bet on him. പുള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്, and that's whom we are spectating as well right now. ഓക്കെ. സോ കാർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, കുറച്ചൊരു എന്താ ടെക്നിക്കൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൂ ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് ദ കാർ ബെറ്റർ. സോ അവരുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിന് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ട്വീക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് കുറേ കൂടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ പറ്റും, കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റും. സോ അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. അത് ആൾക്കാർ എന്തോരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തോരം സെറ്റപ്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വളരെ താമസിയാണ്ടറിയാം. And I think ഇപ്പം throughout the season എല്ലാവരും സെയിം കാറും സെയിം മെഷീനറിയും വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് we'll eventually see people get better and better doing it. ഇപ്പം they'll know ഓരോ റേസ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ റേസിൽ I didn't like the car the way it turned well, so കുറച്ചുകൂടി ടേണിംഗ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ they'll be able to tweak those setups, and race by race we'll probably see them fine tuning the car more and more to suit their driving style. So I think that's going to be a great learning for all the drivers, and നമുക്ക് കാണുന്നവർക്കാണേലും we'll get to see a lot more racing action as people get more and more comfortable in the car. അതെ. സോ അതുകൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രീ സീസൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു റീസണും. അതായത് ആൾക്കാർ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കാറൊന്ന് ഫെമിലിയറായി അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ്, അതിൻ്റെ ക്വർക്കിനെസ് അതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ആ പേസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ്. And as we say that, നമുക്ക് Prithvi is leading the time sheets as of now. Yeah. P1 with a 2:23. അപ്പിദൂസ് നൈസായിട്ട് ആ ഇൻസിഡന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. He was probably on his push lap. ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഷിക്കയിൽ സ്പിന്നായ I don't know who that was, ആളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് going to put his lap on the board. So that's P5 as of now for Abid. Was that an invalid lap? Because timing sheets changes in Mandela. We'll wait till the drivers put in their laps. 4 minutes remaining on the clock. Yep. ആൻഡ് ഇതുവരെ 2 ആളെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഒരു 1.5 സെക്കൻഡ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ P1 ആൻഡ് P2. സോ പ്രൊവിഷണൽ
That's Joshua Thomas onto the gravel and onto the wall. I think എന്തായാലും കുറച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെ. Will he opt to continue? Ooh, Arshad safely avoiding it. Safely avoiding is one thing, impeding is another. So Yeah. yes. Oh, and that's Vishal coming in the way of Jadar. എനിക്കൊന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ആ കാറിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആവാനുണ്ട്. വി ആർ സീയിങ് കുറച്ച് സ്പിൻ ഔട്ട്സ്. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡൗൺ ഫോഴ്സും കുറച്ചുകൂടി ഏറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് യു കാൺട്ട് റിയലി പുഷ് ദിസ് കാർ അറൌണ്ട് ദാറ്റ് മച്ച്. ആൻഡ് അത് അതെ. ചെറുതായിട്ട് മൈറ്റ് ബി കാച്ചിങ് ദം ഓഫ് ഗാർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് ആസ് സ്ലാബ്സ് ഗോ ഡൗൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് വിൽ സീ people becoming more and more consistent with it. Yes, and mostly Matt is provisional P3, so he is 5 seconds off pole. So That's a അത്യാവശ്യം strong time set by Prashil. I think yeah. Arshad has come, but he's still 1.5 seconds away from the P1 pace. But we'll probably see a couple more laps coming in from them. Yeah. Just I think that's crazy, Admiral. Barrier leak slide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah. And Matt is in the pits. Captain Soap starting another lap. He is. Ooh, that is a big slide for Adityan, or is that disconnection? Oh, that's a big slide for Adityan. And back to the pit he goes. Yep. സോ ആ ഒരു പോർഷയുടെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സ്പിൻസ് ആണ് എല്ലാവരും. പോർഷയുടെ ആ എയറോ കിറ്റും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ GT3 പോലെ എന്താ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറേ കോർണേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റൂജൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടും. ബട്ട് കപ്പ് കാർസ് ആർ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. So that makes it more difficult to drive, that makes it more fun to drive. I leave it to the others to decide what it is. Yeah, I think എല്ലാരും GT3 cars ഒത്തിരി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. People will not have driven the cup cars around so much because GT3 cars ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ്. And that's the challenge also with these cup cars. So നമ്മൾ ആ ഡൗൺ ഫോഴ്സും ആ ഇതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും it's not as nimble. He has improved on his previous P1 time. It's a 22.8 from him now. I think അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടൈം തന്നെയാണ്. Arshad close behind or well behind him at 1.7 second gap. So പ്രത്യേക നല്ലൊരു ഡോമിനന്റ് പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് on this track. So he looks comfortable. Yeah, and നമ്മുടെ റേസസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പ് is 3 seconds behind provisional third. And Shady, I think, വലിയൊരു ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. Arshad giving way to the faster car behind. So properly the quality tickets, as we like to call it. Yeah, So that's what we like to see as well. Yeah. So gap ഇടുക, faster car വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊടുക്കുക. There's no point ruining both of your laps. Yeah, I think it's always up to the driver who's pushing to maintain that gap. And push ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ it's very well easy for you to get off the racing line. So clean etiquette shown by Arshad right there. And quali timer has reached 0. Joshua purple. No, this is Joshua Thomas. Purple middle sector. What can Joshua do? Can he dethrone Prithvi, or can he close the gap down? തൊട്ട് പിന്നാലെ ജാദർ അഹ്മദ്. Jadarum is a new driver. Joshua is also first time competing in an SRT event. Oh, very unfortunate. I think that Jadarinte lapum affect you. Yeah, and that would be the last laps that these folks put in, and Jadar has improved. It's up to P7 now. I think first valid lap ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. I don't think everyone has set a valid lap. Jadar is the last to set a valid lap. But then again, 45-minute race, so there is time to make up positions to catch guys ahead.
Yep. ഒരു ക്ലോസ്-അപ്പ് ലുക്കാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഓഫ് എ ന്യൂ SRT livery that AJSAM has specifically designed for this league. Hassan, what do you think of that white and black and orange combination? നല്ല പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാർസ് എല്ലാം, and it looks beautiful in my eyes. യാ എനിക്ക് ഈ 3 കളർ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. സോ ഐ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ലവ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ LMU ലിവറി ഇൻസ്പയർഡ് ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിനകത്തും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ഫോക്സ് വാച്ചിങ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഓൾറെഡി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കോഡ്, ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇതുപോലെ റേസസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് യു ഗൈസ് കൻ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ LMUലെ റേസസ് ഉണ്ടാവും, AC റേസസ് ഉണ്ടാവും. ദർ ആർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോക്സ് ഒരു iRacing ടീം റേസസ്. പിന്നെ ഫോർസ ഹൊറൈസൺ ചിൽ, എല്ലാതരം കാറും റേസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തുണ്ടോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ. As we come to the close of the quali, let's look at positions ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. We have Prithvi on P1, Arshad P2, crazy with a good lap in the end, and that puts him on P3. Captain's Open consistent ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന P3 position, crazy steal ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He's in P4 now. Shady behind him in P5, and Abid Hussain quali കഴിഞ്ഞിട്ടും he's on the push. He wants maximum practice on this car, and he is in P6 right now. Mostly Matt in P7, and followed by Daniel Nelson, Jadur Ahmed, Vifok, Justin, Adityan, Joshua, and Ishwar Mangal. Oh, just before the light. Yeah. It's nice to see that people കുറച്ച് comfortable ആകുമ്പോഴത്തേക്കും they're trying to push the car so they know limit എവിടെയാണ്, and it's just reinforcement learning at that point, and you get more and more accustomed to what works and what doesn't work. Yeah. So I think എല്ലാവരും ക്വാളി കഴിഞ്ഞു. And I think Joshua is still going. But to no avail. So the time is up. These laps will not count. Joshua goes into the pits. Yep. As we wait to get this session done, we have 55 seconds remaining. Idana, what you see in front of you guys, the grid. We have 14 cars and the spectator AJSAM as the 15th safety car, with Prithvi in P1 and Arshad lining up with Prithvi on the front row. യപ്പ്, ലെറ്റ്സ് സീ എന്താവുന്നു. സോ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കാഷ്വൽ റേസിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ ഫ്രം നൗ ഓൺ ലീഗിൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രീ സീസൺ ടെസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഷെനാനിഗൻസ് ആൻഡ് ഡ്രാമ അവേറ്റ്സ് അറ്റ് T1. Yeah, it'll be beautiful to see. എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടി വാശിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെ, ഈ ഒരു ലീഗ് ഫോർമാറ്റ് ആകുമ്പം they know that the race is not just one and done. അവരുടെ ഈ റേസിലെ പെർഫോമൻസ് വിൽ ക്യാരി ഓൺ, ആൻഡ് അടുത്ത റേസിൽ അതിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ആഡ്സ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ലീഗിന്റെ പോയിന്റ്സ്. സോ കുറച്ചുകൂടി വാശിയെല്ലാം കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്പായിലെ T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സി, ഫ്ലാഗ്സ് ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, ആരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാം അറിയാം. Yep, all the 14 cars have lined up on that grid, and looks like ഒരു മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിന് പോകുന്ന ആർമി. As we wait for the red lights to come. Yeah, and ഇനി 1 മിനിറ്റോളം ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഹാവ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദെയർ കാർ, ഡു ഫൈനൽ ചെക്സ്, check fuel, and decide on their strategy when they want to pit and all of that. I think all of them are on the grid. സോ എല്ലാവരും നേരത്തെ പരിപാടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഗ്രിഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ്. അത്യാവശ്യം ലാവിഷ് ടൈം ഉണ്ട്. ലാവിഷ് ടൈം കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ, അത്രയും ടൈം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി വിൽ സി. എല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ എവരിബഡി ഈസ് ഓൺ ദ ഗ്രിഡ്, ഈഗർ ടു റേസ്. അതെ, ആൻഡ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ AC ഇവൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. സോ കുറേ പേര് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവാം, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുറേ നാളിന് ശേഷം റേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു
excitement. Yeah, and we have quite a lot of folks as well in the race, and we are expecting more. And we have red lights on the screen now. Engines have started for a ref Selankekam. The red lights are on now. It's lights out and away we go, and a lot of smokes in the air. Charabara positions angodi going to marry. It looks like Prithvi has gotten a very good start. Yeah. And അർഷദിനും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലോഞ്ച് കിട്ടി. Oh, that's a huge incident. Ishwar Mangal and Abid Hussain. And അവസാനം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് right at the end of that corner. Yeah, a lot of cars are involved. Justin, Jader, that ഇത് പുതിയ ഇ-സ്പോർട്സ് ലൈനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും. Everybody going wide outside of the beach. And yeah, that's Adityan getting the run on Justin. Side by side action between the both of them. And ഈ കട്ടായ എല്ലാവർക്കും ട്രാക്ക് കട്ട് കൗണ്ട് ആവും. സോ കപ്പിൾ മോർ ആൻഡ് യു സെർവ് എ ഡ്രൈവ് ത്രൂ. ലാവിഷായിട്ട് കട്ടെടുക്കാനും പറ്റില്ല. Yeah, that's Hussain and Justin spinning out of the corner after Camel straight. A lot of action going on in lap 1. And top 3 remain as they are. Actually, top 4 and 5 remain as they are. No drama, but all the action happening below that. The car is in line in the bound. We're spectating crazy right now, and captain so closely following him. And what a view! Even looking at camera angle, see our logo there. It feels. Yeah. Prithvi has already gotten a 3-second lead. That's a solid lead for him. And if he's able to focus and head down on his race, it's going to be a comfortable race for him. പക്ഷേ പൃഥ്വിയുടെ ബാക്കിലുള്ള 3 പേരും are very very close. Arshad, Crazy and Captain Soap not separated by a lot. എല്ലാവരും വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ജോഷോ ആൻഡ് വിശാൽ ഐ തിങ്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയി മാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, Matt falling behind all the way down to P14. I think Matt was P8 at the start, but he's now down to P14. Shady with a beautiful run side by side in the bus stop, stops the car and clean move on Jader Ahmed. I think it was a position. Game levels കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. Yeah, I think Jader had taken the position away from Shady, but now he's gotten back up to P5 again. And Ishwar Mangal climbing up to P6. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈശ്വർ മംഗളും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരനും put his car in front of Jader. And Daniel Nelson right now holds the fastest lap and is on P4 right now. Yeah. And what happened to Prithvi? Prithvi is last. Prithvi is a lap down as well. Did he disconnect or no? Allah, Prithvi is still going on. Oh, we missed that action. In the video, but he is currently P14 and looks like a lap down. So, did he have to retrace back lap 1? Or Prithvi kano nammal kanda jump start? Was it that? Prithvi was faster off the line. Jump start ആയോ എന്നറിയില്ല. Maybe drive through എടുത്തായിരിക്കാം ഇത്രയും ഡ്രോപ്പ് ആയ. ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ട്രാക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഓൾസോ. ട്രാക്ക് ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടി ഡ്രൈവ് ത്രൂ സർവ് ചെയ്തതുമായിരിക്കാം. But it's possibly. But it says +1 lap is what is the crazy part. But now we have Crazy chasing Arshad for P1. Yeah, it's പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. Yeah, Prithvi a 3-second lead starting in the container, and that is vanished. And now we have a fight for P1. 0.5 seconds behind and Crazy behind Arshad. Both of these drivers have a lot of seat time under them, and they'll know how to put these cars and place these cars where to get the move done. And
crazy going wide and using maximum track and use ചെയ്യാൻ പറ്റും use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Arshad goes a bit wide and that's crazy. Side by side in the bus stop chicane. ഒരു നല്ല സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. And it looks like Crazy is ahead. It looks a drag race to T1 and side by still. side. Yeah, രണ്ടുപേരും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. And that's contact and into the wall goes Crazy. But that was a good battle. Oh, was that a safe rejoin? No. Absolutely not. Yeah, and it's a blind corner also. So apparently വരുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിന് it will be like a surprise to see a car spun round and they really don't want to see a moving car there. Prithvi's in the pits. Looks like it's a drive-through. Yeah, it looks like a drive-through that Prithvi is serving. Yeah. Crazy is down to P8. Arshadin ഇപ്പോൾ ഒരു 2-second lead ഉണ്ട് on Captain So. So our gap actually കുറഞ്ഞായിരുന്നു when Arshad and Crazy were fighting. Our gap actually ഒരു 1.5 seconds വരെ കുറഞ്ഞായിരുന്നു, but now Arshad is just pulling away. ഇവിടെ Crazy Admiral trying whatever he can to climb back up. തൊട്ടു മുന്നിൽ ഈശ്വർമംഗളുണ്ട്. Yeah, it looks like a 4-car train or a 3-car train in front of him. So Ishar Mangal will be behind or caught up behind. How to say? Oh, Crazy നോക്കുകയാണെങ്കിൽ maximum track use ചെയ്തിട്ട് almost kissing the barrier there. He wants to get these moves done as soon as possible. And നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Ishar Mangal has passed Abid Hussain. And Crazy right on his tail. Abid's Porsche's rear bumper does not look happy. Yeah, it does not look happy at all. And Joshua Thomas is in the wall. I think എല്ലാവരുടെയും ഒരു കുറെ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ക്രാക്ട് വിൻസ്ക്രീൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ സ്ക്രാച്ചും ബമ്പേഴ്സിലെല്ലാം ബട്ട് the race is lively. We are seeing a lot of action. We're seeing a lot of change in positions and that's Crazy. That's Abid going back for a move. Yeah. Takes the place back. Tight battles going on for P7 right now. Yeah. എനിക്കൊന്ന് P6-ന്റെ ബാക്കിൽ ഈശ്വർ മംഗളിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ലോങ് ട്രെയിൻ ആയി ആൻഡ് വിശാൽ is pulling away. He has a 5 to 6 second gap now. So Vishal is pulling away back in a long train from Gian. Yeah, and as we see right now, Abid Hussain is still P7. It almost looked like Crazy had gotten that position. So yeah, we are seeing a train here. Adityan is also catching up now to this train. So ഒരു 4-way battle for P7 ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Let's see who is able to put it pin down to Rouge. Crazy, beautiful run. Yeah, it looks like he's got a beautiful run. But tucks back into the slipstream on the Kendall straight. I think Crazy is showing that he has pace. But a safe opportunity to knock and he does not want any more incidents in this race. Oh, goes for a back. And that's side by side again. Oh, Abid loses the car. Yeah. So he's trying to push and put up a good fight, but yeah, lost the car there. So Crazy mounting the pressure on all the drivers, as you can see. Frontale Arshad is pulling away. It's an 8-second gap. Captain Soup is 11 seconds ahead of Daniel Nelson. Shady Daniel Nelson തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ട്. What can Shady do? എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പത്തെ AC റേസസിലെല്ലാം ഷെയ്ഡിക്ക് കുറച്ച് ബാഡ് ലക്കായിരുന്നു, കുറച്ചധികം ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഹി കെപ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ബാക്ക്. സോ ഒരു റിഡംപ്ഷൻ ആർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാണോ ഷെയ്ഡിയുടെ? Yeah, let's not put a commentator's curse on it right now, but looks like he is consistent and let's see if he can capitalize on any mistakes these drivers might make. Yeah.
Back Prithvi is all the way down in P14, 1 lap down. He is starting to unlap himself, so Martin overtake idu. Now he'll have to catch up to Joshua, Jadir, and then overtake them. So അത്യാവശ്യം നല്ല comfortable lead ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അർഷദിന്. He is 9 seconds up already and 34 minutes remaining in the race. Yeah, but anything can happen at any time. It also looks like pace wise ഇപ്പം fastest lap ഉള്ളത് അർഷദിന് തന്നെയാണ്. He has clean air and he has maximum focus. So he's just at the fastest lap last time around. I think mid-pack we're seeing a lot of fights and that Joker chasing Justin. Yeah, Joker Justin ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. Let's see what take 2 looks like. And Prithvi has stolen the fastest lap meanwhile, so ഒരു redemption അല്ലെങ്കിൽ recovery race ന് വേണ്ടി Prithvi going in to secure maximum points. നല്ലൊരു റൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോക്കറിന്. We are seeing side by side action on Camel Straight. I think he has gotten past it. Braver on the brakes. Can he stop the car in time? Justin's Justin trying coming for a back. switch back. And he's made it. Yeah. You take it now, I'll take it back. That was a good move. Well disciplined racing action from both of them. And you see Joshua Thomas dive to the inside of Jadir Ahmed and keeps that position. So a lot of action that we're seeing, right? Oh, Joshua on the wall, and that doesn't look good for the car. That will be quite some damage if a bump side with the wall. So I think എല്ലാവരുടെയും വണ്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലോണം പെയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റ് പോട്ടെ, ഗ്ലാസ് ബമ്പർ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഒക്കെ ക്രേസി ഗോയിങ് ഓഫ് റോഡിങ് റാലി സ്റ്റൈലാക്കി. And Adityan gets past him. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4-way battle between them for P7 ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരുന്നു ആദിത്യൻ, and he's got up to P7 now. I think he was P11 or 10. He's up to P7 now. So putting in those consistent laps, making the mistakes is giving him a good race. And Shady ഇപ്പോഴും ഡാനിയലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണ്. Shady is waiting patiently, trying not to make mistakes. So മുമ്പത്തെ റേസസ് പോലെ വിശാൽ suddenly jumped up to P3 and വിശാലും ഷെയ്ഡിയെ ക്യാച്ച് ചെയ്തു. സോ ഇനി ഷെയ്ഡിക്ക് പ്രഷർ ആവും, കാരണം now he has to worry about defending and then trying to keep up with the car ahead. Yeah, it will be a 3-way battle for P3 and it's going to be interesting. So മൂന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സും going for the fastest lap again. മൂന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സും ഒരു സിമിലർ ലൈനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ റൂഷ്, and looks like Shady has gotten past Daniel, or will Daniel be braver on the brakes? This is a very tricky corner. When I tried my hands on the car, and going side by side is something I wouldn't do. And Daniel is able to keep P3. Yeah, but gap നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രൈക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കെമൽ സ്ട്രൈറ്റില് ഓവർടേക്സും ഡൈവ്സും അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ബാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വി saw that between Justin and Joker as well two laps before, and it's right now a solid 3-way battle for P3 now. Yeah. So Ishan is being big on Shady mirrors. He wants to put pressure. Mistaken വേണ്ടി maximum try ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And Shady is the guy who has to look both in front and both in the mirrors right now. So not a good position to be in. Yeah, എനിക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡി ഈസ് ഗോയിങ് വെരി ലേറ്റ് ഓൺ ദ ബ്രേക്സ്. സോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആ ഷോട്ടിലും ബ്രേക്കിംഗ് സോൺസ് എത്തുമ്പോൾ ഷെയ്ഡി ക്ലോസ് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓൺ ദി എക്സിറ്റ്
Daniel is pulling away. These are very interesting lines through Blanchimont. Yeah, I think അവിടെ അത്രയും വൈഡ് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. And first stop chicane, all of them almost kissing each other's bumpers. But yeah, as you rightly said, Shaded exit is not in favor for him this time, and Vishal is going side by side. Who'll be braver on the brakes here, and Vishal is still in front. Inside line പിടിച്ച് പോവാണ് into Rouge. Looks like Vishal has the place right now. Yeah, Vishal has the position. So that's Vishal up to P4. And Shady missing out on that good exit out of the bus chicane. വേറെ വരുന്നു റോക്കറ്റ്. Oh, Shady Right trying to side. fake the move on the outside. And again, will we see a move and a switchback out of Camel Spritz? No. So Shady decides to be a bit more patient. But now Ishwar Mangal is also in the frame. Yes. So Daniel Nelson, I think, is holding the pack back. And ഇതിലെല്ലാം Prithvi is up to P13. Justin pity and I think he had an incident or a drive-through. So Prithvi is up to P13 now. Yeah, Prithvi is അത്യാവശ്യം pace കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And let's see how he will unravel his race back. Daniel goes wide. This is the chance for Vishal. Yeah, Daniel goes very wide, and will he lose more than a position? Oh, that was a very unsafe rejoin. Yeah, but Shady, And he loses out. So Yeah, he Shady loses out. came up place 80. Oh, he's lost out on that. Shady, thankfully, from the Patila, his car remains intact and he lives to fight. But Daniel down to P7 now. So we are seeing a lot of good battles. But കുറച്ച് unsafe rejoins, making things a bit spicy. Yeah. So judging by the race, Stewardsന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളായിരിക്കും. അതെ. റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ തന്നെയായിരിക്കും. And Adityan is almost also right there with Ishwar. And mid-pack is actually putting up a good show. Yeah. So Arshad, absolute domination. 15 seconds clear of P2. And Captain Sopanum, അത്യാവശ്യം gap ഉണ്ട് around 8-9 seconds now. So backil mid-pack ആണ് all the action, all the drama. So timing sheets നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the best laps of Captain Supum Vishalum quite identical. Now that Vishal has cleaner air, let's see കുറച്ചുകൂടി pace push ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. But at the moment, it looks like Vishal is a second faster than Captain Sup. എനിക്കൊന്ന് വിശാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പുള്ളി തുടങ്ങി ഷെഡി. ആ ഒരു ക്ലീൻ എയറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിശാലിന് പ്രോപ്പർലി പേസ് അൺലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. So 26 remaining left on the clock. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറെ ബാറ്റിൽസ് കണ്ടു this first half of this race. And any idea on when the pit window will be open? So how long will the cars run? I think it should be around the 30-minute mark. So 15 minutes remaining. അതായിരിക്കണം pit window. Let's see if the drivers decide to go for an alternate strategy. Pit lane ഉന്തും തള്ളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. And I think Matt has DNF. Not quite sure what has happened. Daniel losing a place to Adityan also. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാനിയലിൻ്റെ കാറിന് ആ ഒരു ക്രാഷിൽ ഒരുപാട് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ഹി ഈസ് അൺഏബിൾ ടു കീപ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഹിം, or he's struggling to keep it under him. Yeah, possibly.
his lap times are a lot slower now, so we'll have to wait and see. So Crazy is right now P8 in the country. Now he is putting a good fight against Arshad. Yeah. P1. But right now, slowly trying to push his way up from P8. So Chatler, we are joined by mostly Matt, and he says current boy. That's quite unfortunate. കേരളത്തിലെ സിംറൈസേഴ്സിന്റെ എന്നും ഒരു ശാപമായിരിക്കും KCB. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം അനുഭവമുണ്ട്. ബെസ്കോം ആൻഡ് KCB രണ്ടുപേരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഷെയർ ഇൻ DNFs. നമുക്കൊരു DNF ടാലി ബോർഡ് വേണേ വെക്കാം. ഏത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡാണ് ടാലി ബോർഡല്ല, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണേ. മാക്സിമം കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം പൈസ അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉണ്ടായിക്കൊടുത്താലും spinning wide and wants to bit too eager to get back on track, and that's Adityan going through getting 2 places. Yeah, so I think it'll be something to talk about in the next briefing. We need to make sure that people rejoin a bit more safer, and that's a small tap onto the back, and that was a completely unnecessary dive. Daniel എങ്ങനെയൊക്കെയോ സ്പിന്നിംഗ് കാറിനെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, and climbing back to P6 now. So mid pack constant entertainment ആണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. A lot of dives, a lot of sketchy rejoins, and for us switching of positions. Number of sleepless nights keeps increasing. അതെ, അത് മേളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു നമ്പർ മാത്രമാണ്. Ishwar Mangal hot on the tails of Shady. Fight for the last place on the podium. So mid pack fight ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് Adityan is climbed up, and Ishwar Mangal is slowly climbing up to the bumpers of Shady. Yeah. Even Ishwar Mangal also showing good pace now, looking at the timing sheet. So mumbate time around he put his personal best. Yeah, and incident കഴിഞ്ഞ Joshua Thomas has retired the car. So quite unfortunate for him. Yeah. I think ആദ്യമേ 1-2 ഇൻസിഡൻസും അതിന്റെ ഡാമേജ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. That's Ishwar Mangal going for a dive on the inside. I do not know how he stopped the car. Yeah, it looks like he's comfortably kept the position. Yeah. I do not know how he stopped the car, but he takes P3. Yes, so അടിപൊളി ഡൈവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, and Shady might have left the door a bit too open there. ഇല്ല, എനിക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡി മിററിൽ നോക്കിയപ്പോ ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, സമയമുണ്ട്. That's Adityan in the pit lane, but in the wrong direction. Yeah. That's a lot of positions that he's losing. So P5 ആയിരുന്നു, he's now P8. So Ishwar Mangal securing that P3 for now, and will he be able to keep it? So Shady 1 second back is right with him, and let's see if he'll be able to climb back there. Jadar, he's in the barrier. Another incident there. And is that a totaled car? Or the movie in the കാണുന്നില്ല. So is he trying to get his car started back up, or is that another DNF that we are seeing? So Prithvi meanwhile capitalizing and all of that, climbing up to P10. Maximum points തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ he is continuing the race. So എന്തായാലും points തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത്. And Shady meanwhile closing കുറച്ചുകൂടി gap now. 5 tilt down. After second down of the ഷെയ്ഡിയുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും. And we have our next casualty, Jadar has also been enough.
that's 3 DNFs with 25 minutes in, 20 minutes remaining. Let's see if people will start to think about ഒരു undercut or any അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു strategy വെച്ചിട്ട് try ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. Now is when people might be thinking on track പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ maybe strategy വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ. ഇതിൽ എത്ര പേര് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു? I have no idea. I think ആൾക്കാർ ആ ഒരു ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ്ങിലോട്ട് എത്തിക്കാണത്തില്ലായിരിക്കും. Because they are still trying to get more and more comfortable with the car. So that's a pretty consistent familiarity one day when people might start to think about fuel saving and stuff. Right now, maybe in my opinion, the strategy that they would think about would be like lesser fuel. Sorry, not lesser fuel. If like a lighter tank or a lighter car will make them help go faster, I'm gonna be like a. So yeah, Shady still with Ishwar, not wanting to back down of this fight. ഇനി മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ്. Who can make the other one crack first? I feel like it's always easier to chase. Not necessarily, because chase ചെയ്യുമ്പോൾ എയറോ വാഷ് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാർ കഴിയുന്നു. Yeah, probably more a personal thing then, because personally എപ്പോഴും chase ചെയ്യുമ്പോഴാണ് I'm under less pressure because I'm already a place down. There is nothing for me to lose, only to improve എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. At least that's what I feel. Meanwhile, Crazy back up to P7, and ഇവിടെ I think there was a fight behind. No, അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. So yeah, 11 drivers remaining in the first race of pre-season testing, and Arshad ഒരു വളരെ comfortable lead, 20 seconds. Captain Soap 11 second gap, and he's in P2. I think he's the first one to pit, and P3 ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മെഗാ ബാറ്റിൽ തന്നെ നടക്കണേ. അതെ. And Captain Soap might be losing his position now, but we'll see. Yeah, I think he's just reached into the pits now. So that's P2 for Ishwar and P3 for Shady now. Let's see whether different strategies എങ്ങനെ play out ചെയ്യുന്ന. And I think everybody except Prithvi behind P7 has pitted. So I think Abid Hussain, Adityan and Justin has pitted. Prithvi after that lap 1 incident, he might, I mean, pitlik kariyengilum he'll have to pit in again. Oh, Shady going for a move on the outside, and can he make it stick? Ooh, No. So that's Ishwar Mangal going a bit wide, but still very close. Good racing. That's good racing. രണ്ടുപേരും മാന്യമായ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And Shady trying to go for the inside, but Ishwar closing the door there. Mega defense from Ishwar racing right now. And Shady wanting to get that position back so bad. അതെ, എങ്ങനെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. Yeah, and it's very nice that it's been clean. So രണ്ട് corners we saw them almost side by side. Yeah, back of the pack. Prithvi making a move on Vishal, and that's another spin. Oh, wait. Yeah, I think Prithvi was trying to unlap. Yeah, that's contact. Yeah. Pursuit time going for Prithvi in his race. So കുറച്ചധികം incidents ഉണ്ട് റിവ്യൂ. കുറച്ചധികം. Shady കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ടയേഴ്സ് ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്. സോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു മെൻ്റൽ ബ്രേക്ക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Yeah, I think also പിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം വിൻഡോ ആയിട്ടുണ്ടാവും, and they'll be planning to do that as well. Yeah. So let's see.
ഒത്തിരി ഡാമേജ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാറിലും. ആൻഡ് that's when we know that these people went racing and they went racing hard. ചില After that pit സമയം stop, unnecessarily hard. Captain Soap after that pit stop is down to P7. പക്ഷേ looks like all the drivers in front of him is yet to pit. Yeah. So, we'll have to see. ഹർഷദിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഈസി പിറ്റ്, എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് he'll be able to probably pit and comfortably come back in a good position. ഹർഷദിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പിറ്റ് ചെയ്ത് ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ പിറ്റ് ചെയ്ത് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. ആൻഡ് ഈശ്വർ മംഗിൾ ആ പാക്കിൽ ആദ്യമേ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഷേഡി അപ് ടു P2. യപ്പ്. ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് P2ലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ആവേണ്ടതാണ് ടു ബേസിക്കലി ഈക്വലൈസ് ഫോർ ദ സ്റ്റോപ്പ്. Net position should be P2 for captain and P3 for ഈശ്വർ മംഗിൾ. ആബിദ് ഹുസൈൻ has gotten ahead. ആബിദ് പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Or ഈശ്വർ made some mistake. I think ആബിദും പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആബിദ് is also yet to pit. Okay, we'll have to see that. Oh, That's crazy. Just kept it out of the barrier, or did he clip the wall? no, I think he was safe. So curbs typical Assetto Corsa behavior. You get on the curbs, you slide, spin, you end up in the wall. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. Seeing out of that glass, broken windshield. ഒരു റാലി ഡ്രൈവർ ഐസ്തെറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. From the car to run like crazy. And to everybody watching live on the stream channel, സബിയ മറക്കരുത്. So just to recap, this is നമ്മുടെ first pre-season test, and pre-season testingile first race ആണിത്. This is where we evaluate നമ്മുടെ drivers and we let them get familiarized with the car, with the other drivers, കുറച്ചുകൂടി racing etiquette എല്ലാം improve ചെയ്യാനും. And as organizers we get to test out on നമ്മുടെ stewarding procedures, how we can evaluate incidents, how we can maintain ഒരു fair and clean racing എന്നുള്ളതെല്ലാം evaluate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. And that's what we are seeing right here. So if anybody is interested to join in, get in touch with us. Sim Racing Tharwad website ഉണ്ട്. There is also a Discord channel and Instagram. So ഡാനിയൽ നെൽസൺ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ പിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കയറാൻ പോയിട്ട് മാറിപ്പോയതാണോ? ഓക്കെ, ഹീസ് ഇൻ ദ പിറ്റ്. ക്രേസിയാണ് വൈഡായി വന്നത്. ഓക്കെ, so Captain Soap net position തിരിച്ച് പതുക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് after P4 now. And we'll have to see if Abid Hussain is yet to pit, or if he has already pitted, then that's a net P3 for him. ഐ തിങ്ക് ആബിദ് ഹുസൈൻ പിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന്. കാരണം അതർവൈസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ, ഐ മീൻ പോസിബിൾ, മേ ബി ഹി ഡിഡ് എ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഹീസ് കം ഔട്ട് അഹെഡ്. ആബിദ് ഹുസൈൻ മാത്രമല്ല, ആദിത്യനും പിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് വിഫോക്ക് ആക്ച്വലി ഡ്രോപ്പ് ബിലോ ആദിത്യൻ. ആദിത്യൻ പിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. So that's when he saw him pit lane spin ആയി കിടക്കുന്ന പോലെ. So there was some incident അവിടെ. Because ഒരു from the timing sheets പുള്ളി ആ ലാപ്പിൽ spent around 3.5 minutes or more in the pit stop. So എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർസ് ആയിരുന്നോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. But he was stuck in the pit lane for a while. It's interesting because വിശാൽ ഇത്രയും ഡ്രോപ്പ് ആവേണ്ടതല്ല. എന്നാൽ let's see where Shady comes out when he pits. Arshad leader is in the pits, and let's see what happens. I think Arshadine വളരെ comfortable lead ഉണ്ട്. He should be coming back out into P1, if not P2 or P3. And once these guys pit as well, then he will be promoted back to P1.
Yeah, so Shady right now in P2. Shady also yet to pit. Okay, he comes in this lap to take that pit stop. Can Shady do some magical strategy? Oh, Arshad is already out, so Yeah, Arshad had a comfortable lead. I don't think any possible undercut or overcut will really help him get that yeah. 30 seconds down. Yeah, So that's interesting thing, Ishwar Mangal is way ahead of Shady. It's Shady almost is a also coming out now. I think Shady is probably coming out now, or is he still in the pits? Shady is out. Captain Soap promoted back to P2. Crazy is in the pits now. Shady pit Yeah. exit is somehow he's behind Prithvi and Ishwar. So Crazy in the pits. Abid Hussain in the pits. Okay. So Daniel Nelson back up to P4 now, up to P3 now, and Ishwar Mangaldeയും ഷെയ്ഡിയുടെയും റേസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. Okay. We are yet to find out what their net position is as of now, and ഇത്ര നേരം റേസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. And with 8 minutes to spare, Let's see what happens. I am actually very confused. yeah, ഒരു 4 ലാപ്സിനുള്ള ടൈമാണ് വാട്ട്സ് റിമൈനിങ്, ആൻഡ് yeah, so Arshad only needs to keep it clean, no incidents. ഒരു രീതിയിലും പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Very comfortable lead ഉണ്ട് for him ahead of captain. So I think Shady pit ചെയ്തപ്പോൾ ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. And Ishwar may have thought, oh, Ishwar may that's a have fight. thought, yeah. ഷെയ്ഡിയും വിശാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ P9 now, and I think ഡാമേജ് റിപ്പയർസിന്റെ തന്നെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ടൈം എല്ലാം പോയത്. So it's a fight for P9, and Vishal hot on his tail. Let's see bus stop chicane dive വല്ലതും കാണുമെന്നുള്ളത്. And Vishal going in for it later on the brakes. Will he be able to stop in time? Yeah, both of them able to stop in time, and Somehow managed to squeeze through. yeah. It was very tight. So Captain And Soap is behind them. ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. yes, so I think ഇനി എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ്സ് ആയിരിക്കും. yes, I think they'll probably don't want to lap these drivers as well, because വെറുതെ അനാവശ്യമായ റേസിംഗ് ഇൻസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിബിൾ P2 കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So he has a lot of time. Yeah, Prithvi's race story, he's back up to P8. And the question now is, Prithvi pit ചെയ്തോ നേരത്തെ, or is he trying to save fuel? And we see, I think that's Vishal Yeah, going that's for a the move fight on between Prithvi. Vishal and Prithvi. Yeah, that's the fight between Vishal and Prithvi for P8. Prithvi is in P9. Vishal able to get that position. But this is going to be interesting, because നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ടാപ്പ് ഓൺ ദ ബാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു, and Prithvi was trying to unlap. Prithvi fighting with whatever he has. Oh, I think that is some net code issue. Yeah, but looks like both drivers are unharmed. Racing continues. So റേസിലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പ് പൃഥ്വിയുടെ കയ്യിലാണ്. So we know that he has pace. എവിടെ ആ മൂവ് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടത്. And with 5 minutes to spare, that will be 2 or 3 laps. Then the question is, Prithvi fuel saving പറ്റി വല്ലതും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം I think okay. No fuel save, I will take the position, thank you. Because Prithvi pitted on lap 1 or 2. Yeah, we'll have to see. Yeah, അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് വരേണ്ടതല്ല. So we'll have to see if he has to pit again, or if he is trying to
play on fuel, and Abid has spun out, and Justin, seeing him loses the car, manages to somehow keep it on track. That was actually a very kidilam overtake by Prithvi Nokanele. Very unconventional place to make that move also. Yeah. Yeah. Very nice move to get P8. Shall later on the brakes. Stops the car. I think Prithvi is pulling a gap now. So from P1 drop back to P14, and he has climbed his way up to P8 now. Yeah, maximum damage recovery and what we are seeing from Prithvi right here, that will be disappointing, but there is a consolation minimum damage. Yeah. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ Arshad just has to come back home, but it does not look like he's giving up. He has extended the gap ഇപ്പോൾ 43 seconds ആയി. He's just kept on pushing. I think last time around, Captain's Open in the mistake, but he is 5 seconds off of his best pace with the lapel, so it could be that as well. Yeah. Shall slightly out of that corner. It could also be the tires. Oh, has Harshad made a mistake? പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്യാപ്പ് 32 seconds ആയി. Interesting. So final രണ്ട് ലാപ്പിൽ is Arshad feeling any pressure after all? Very pressure feel actually he only has to bring it home, but let's see. Yeah. Final few laps when you're P1 and you only have to bring it home, there is a sense of tension. Oh, is that getting to him? I think ക്രേസിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റിക്കവറി ആയി because he is back in P4. So start ചെയ്ത podium കിട്ടിയില്ല, but he has also managed to bring the car back in P4. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്ന the race story eventually സംഭവിച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവ് ഡാമേജ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി. It's something we'll have to discuss with the drivers because pit stops ഇത്രയും longer അല്ലെങ്കിൽ pit stopsൽ ഇത്രയ്ക്കും പൊസിഷൻസ് അങ്ങോട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യം എന്താ, what was their strategies എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചറിയേണ്ട വരും. But the story has been the same for Arshad. He has led from lap number 2 till the end of the race, a comfortable race, consistent race, minimal mistakes, and a mega lead from P2 at this moment. So Arshad comfortably leading P1, a 33-second gap, and cruising to the finish line at this point, no mistakes, and this will be the first win on an SRT race for Arshad. So let's see if he'll be able to comfortably bring it home. Captain Soap is also നമ്മുടെ റേസസിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, and is this his first podium that we are seeing? Yeah, Captain Soapന്റെ ഫസ്റ്റ് പോഡിയമാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇനിഷ്യലി കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസിൽ ആൾക്കാർ പ്ലേസ് ലൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ക്യാപിറ്റലൈസ്, ഗെയിൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. സോ അതാണ് മിസ്റ്റർ സോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോറി. സോ എന്താ ഭാഗ്യവശാൽ കിട്ടിയതായിരിക്കാം, ബട്ട് ഹി വർക്ക്ഡ് ടു കീപ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി പിറ്റഡ് ഏർലി, ഹി ഹാഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ പാക്ക് ആൻഡ് he still kept the car in one piece. So yeah, I think that's the story for both Captain and Daniel Nelson. Consistent laps put out ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, where we saw a lot of mistakes from many drivers, and അവർ രണ്ടുപേരുടെയും race story evolving out in similar fashion. Daniel Nelson, I think he started P6 or P5, I'm not exactly sure, പക്ഷേ mistakes ഒന്നും വരുത്താതെ he was able to bring a lot more positions up. Crazy ഒന്ന് രണ്ട് incidents നമ്മൾ കണ്ടു. His car looked like റാലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു Porsche car പോലെ, but now it's sparkling clean, and a lot more consistent laps that we saw from him, and he's up to P4 now. Abid Hussain is another critical driver, so we were a bit confused if he was in the pits, but I think he's not opted for any damage repairs.
consistent laps, and അതൊക്കെയാണ് what brings him up to P5 right now. ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, but keeping it clean now. ഈശ്വർ മംഗൾ ഫൈനൽ ലാപ്സിലും ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ്ഡ് കാറായിട്ട് it's comfortably fast. He is 5 seconds, what is that? 3 seconds behind Abid, but we're seeing good racing etiquette from him as well. So Adityan, we saw a long pit stop from him, brings him up to P7. I think more or less ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു for his race throughout, and he's getting more and more accustomed with the car. Prithvi, very disappointing start for him. Started P1, showed true pace in this car on this track. Nalla dominating quali ആയിരുന്നു, but now in P8, but minimum damage done. Maximum positions തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, so that he's able to secure good points. Vishal, we saw a lot of kore drama and good battles between many drivers. So നല്ല വാശിയുള്ള racing we've seen him, and he's always in the picture and in the mood for kore good dives. Shady is, Shady, we saw him consistently attack a lot of drivers throughout. ഒരു podium ആയിരുന്നേനെ for Shady, but I think he's opted to repair his car and finish off the race in a clean fashion. And finishing it off, we have Justin in P11. Again, trying to get accustomed to this car more and more, and it's a P11 finish for him. Yeah, and we see Arshad. So Arshad is rounding out the last sector, and we see him close the race out. So comfortable lead, and again by chance kittiyadagam, but he maintained it well. He built a massive margin behind him. So pit ചെയ്തിട്ട് പോലും ആ പൊസിഷൻ ലൂസ് ചെയ്തില്ല, and he's on his way to take the checkered flag, and he's flashing his way to bus stop. I don't think the flag is there, but It should be it says final lap. So the leader is on the final lap, and this yes, should be P1 for Arshad. He will be happy. He will be a happy man. He will sleep well tonight. A P2 start, and capitalizing on whatever happened to Prithvi, and able to put in those clean and consistent laps, brings Arshad home to P1. Captain Soap. Oh, Prithvi is going slow. Has he run out of fuel? What is happening? Oh, that is a very big possibility. And he just cuts the chicane completely. I think he's out of fuel. Will he be able to finish? Will he be able to finish? This is a car silte moment. We'll have to see crawling to the finish line. Crawls Oh to the my line. god. Crawling to the finish line, and I think he finishes the race. In P10. See, that's what. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് he wouldn't have been able to come this far. He was a lot of for a time down ആയിരുന്നു. Yeah, but smart move actually. I mean, you take so much damage, or you had to pit so early, so he tried whatever he could to gain as much time as he can, but in the end, I think it was just not enough. Yeah. So നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടൈമിംഗ് ഷീറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലി നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് P1 for Arshad, P2 Captain Soap, P3 Daniel Nelson, P4 Crazy, P5 നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ആബിദ് ഹുസൈൻ, so he's coming home to P5. P6 we have Ishwar Mangal. Yeah, just as they cross the finish line, the timing sheets are getting updated. So Adityan coming in at P7, and Vishal P8, and Shady P9. He will be disappointed because he showed good racing throughout. Kore battles we saw him, and it was a treat to watch him race. Prithvi P10, just making it across the finish line, and what a comeback from him. He tried his best. He tried to save as much as fuel as he could, but in the end, last lap he had to crawl down to the finish line. Yeah. So what a race it has been. Yes, and for me, the moral of the story is
don't give up. Incidents happen, you take damage, you pit, you repair, you carry on. Consistency above all as well. So we saw a lot of consistent drivers putting in those laps and maximum position gain കാരണം വന്നിട്ടുണ്ട്. So it's beautiful to see that. So shall Yep. we go for the podium interviews? Yes. So in P1 we have Arshad, P2 we have Captain Soap, and P3 was Daniel Nelson, right? Yes, Daniel Nelson. So We'll just move them to the VC. yeah, for everybody who watched us on YouTube, thanks a lot, guys. We should stick around for the podium interview. നമ്മുടെ ടോപ്പ് 3 ഡ്രൈവേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ റേസ് സ്റ്റോറി എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. So we have Arshad right now. So the man of the hour P1 finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, and that's your first win SRT ഒരു റേസിന്റെ. How do you feel, Arshad? ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. എന്താ പറയാ, മീൻസ് പൃഥ്വി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് P1 കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും P1 വരില്ല. ആൻഡ് റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പിന്നായി, അത് അവസാനത്തിൽ. അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓവർ പുഷ് ചെയ്തില്ല, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ നോക്കി. ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ റേസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് മാൻ. നല്ല ഡോമിനന്റ് റേസ് ആയിരുന്നു, കൺസിസ്റ്റന്റ് ലാപ്സ് ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. It was a beautiful display there. Congratulations, Arshad. താങ്ക്സ്. Yeah. Next we have Captain Soap. Captain Soap SRT റേസസിലെ പുതിയ പോഡിയം മുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് this is your first podium ഒരു SRT റേസിൽ അല്ലേ? ആക്ച്വലി SRT ഫസ്റ്റ് റേസാ. ഞാൻ SRT റേസിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Beautiful. What a story. So എന്ത് തോന്നുന്നു, how was your race? എന്തായിരുന്നു റേസ് സ്റ്റോറി? ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം LFM കളിച്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിൽ റേസിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിന് മുന്നേ ആക്ച്വലി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊസിഷൻ പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ കാരണമാണോ അവര് നോർമലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് മേ ബി എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒരാള് പുഷ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എവിടെന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് എത്തിയിട്ട് പോയാൽ. ലൈക്ക് ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവാ. സോ മേ ബി ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ മേ ബി P3 ഉള്ള കുറച്ചുകൂടി പുഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു. ബട്ട് യാ, ഫൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി. Well managed race, Captain. Congratulations on your P2. Thanks man. And we have Daniel Nelson on P3. So Daniel Nelson is also a new face നമ്മുടെ track nights and also ഇവിടെ പോഡിയത്തിൽ. Daniel Nelson, എന്താണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്? Daniel, hello. Daniel കേൾക്കാമോ? ഈ ഡാനിയൽ പറയുന്നൊന്നും ഓഡിബിൾ അല്ല. P3 ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുകയാണോ? വാക്കുകളില്ല എന്നാണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഐ തിങ്ക് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ മൈക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Okay, so that was നമ്മളുടെ podium finisher. So we'll get back Daniel to see if he can share his experience. പക്ഷേ congratulations, and it's nice to see new faces നമ്മുടെ പോഡിയത്തിൽ. It's nice to see more people joining in. Congratulations to all the top 3. And നിങ്ങളെല്ലാവരും റേസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പോയി കാണാം. കുറെ കിടിലം റേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് fellow motorsport enthusiasts as well. Everybody who has joined us on YouTube, thanks a lot for watching. This is Econ, and along with me I have Afsan, AZ3, and streaming house we have AJ Sam. And this is us signing off from SRT Track Nights pre-season test race number 1. Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this. Welcome to Sim Racing Sarawak. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തലവാർ?
ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് സച്ച് ആസ് SRT track nights, social races, league races and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ you're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tarwad. Come join us at simracingtarwad.in. See you on the track. Through the outside. The Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You leave space, you fight very hard.